training tewali nze nga SSEMUJJU kyansanyusiza nga kulaba nga bakubye akulo eyali akulira CID ne family ye kubanga abapoliisi abaweebwa ssente okuuma abantu n'ebyabwe law and order ne mubanga mmwe mutendeka criminals bakuba abantu tewali kiyinza kusanyusa nga ate nga bakubye mu bennyini abapoliisi era tusaba busabi bakube n'abalaalu mu bakube n'eddamulira. Honorable SSEMUJJU NGANDA has yet again come to warn General Kaguta Museveni that is using gangs to settle political scores. This comes at a backdrop when gangs who were put in NRM uniforms went on the streets stealing people in broad daylight. In fact, if it was the people wearing on people power fanaria, would have been gone a wrong way. They would have been taken them to military courts. There is a scheme to build gangs in Kampala so that they can neutralize the opposition, so that they can sell fear to the people in Kampala. Those same guns are the same people who go around Kampala city putting down all people power posters when they are being protected by the police. And when I saw these thieves loitering around in Kampala stealing everyone, I just knew that Boda Boda 2010 has been brought back in a disguise of ghetto structures, and this is done by General Damulira, the one they got from the army to the Uganda police. On this episode, I've come to dissect the statements which were made by Honorable SSEMUJJU NGANDA, what it means for our politics, and most importantly, the certain materials we can learn from the politics of our nation. But before I do this, I want to let you know that if you're new to this channel, please subscribe. And if you're watching this video from a different platform, please head on to YouTube, type in Sula Mawagari. There's a lot of content of this nature. If geopolitics and economics is what you want, this will be definitely the right channel for you to subscribe to. First of all, Ugandans were in shock when we saw gangs stealing people on the streets of Kampala. For those who have been following politics, now it's coming to almost 6 years when no opposition activities allowed in the Kampala CBD. If you have been very well conversant, in fact, they want to lock away all opposition activities in Kampala because since this regime came into power by the power of the gun, they think that they are going to be removed by the power of a gun, so they don't want to take chances. On the contrary, the opposition is blocked from accessing the streets of Kampala. So you clearly see that there is a gang that's being built in the Kampala metropolitan to threaten the opposition, but also to engage themselves in substantive activities against those who oppose the government. And they are being headed by General Damulira. For SSEMUJJU NGANDA coming out to wish these deadly things to these people, I feel where he comes from. Because being in the opposition in Uganda, you are second-class citizens. Chaos is orchestrated by the same structures, by the same institutions that are supposed to keep us. In fact, let me play you a tape of Honorable SSEMUJJU NGANDA. Here's the tape. Training. Tewali nze nga SSEMUJJU kyansanyusiza nga kulaba nga bakubye akulo eyali akulira CID ne family ye. Kubanga abapoliisi abaweebwa ssente okuuma abantu n'ebyabwe law and order ne mubanga mmwe mutendeka criminals bakuba abantu tewali kiyinza kusanyusa nga ate nga bakubye mu bennyini abapoliisi era tusaba busabi bakube n'abalaalu mu bakube n'eddamulira kubanga mmwe mubadde mu batraininga nga mubayimbula ne bakuba abantu abalala ne mubawo enjaga kati egimu ku mirimu gya poliisi gulira abantu njaga ne babawa uniform ne bajja ne bakuba abantu mu kibuga wano. Eri director wa CID yawe tayinza kutegeera nti bana abaana tere bana abakuba naye banamukubiramu ne bamukubye ne bakuba ne muwalawe n'amutwala emulago mujjanja bamuwalawe tumusaasira kubanga yadeetaga okutwala okujjanja yabadde akulo omwana ye talina buzibu akulo gwe bade balina okukuba bamutwale bamujjanja bamanye nti bw'oreizinga criminals lumu bagenda kukuba naawe. Amawulire amabi naku zino abantu bagamba nti ekirooto ekyentiisa Museveni era akomyewo
ekyo kirooto kya ntiisa nnyo. Ku myaka 8 agwa ku Africa mwalaba mu Algeria abavubuka abato abalina amagezi nga batadde mu wheelchair mu kagaali Abutufulika omulwadde omukadde atakyasobola kutambula nga bamutwala nti yeesimbayo kuba president nga bamutwala balamu batwala atali mulamu yaba yeesimbawo. Olumu weebuuza abantu okutegeera kwabwe abakuŋŋanye bonna gang mbu bazze baleeta omukadde w'emyaka 8 yaba atambuza Uganda n'ebizibu byayo. Ago mawulire ekiteeso kya kirooto kya ntiisa nnyo eri eggwanga lino. Okudda kwa Museveni kutegeeza ebyo mwalabyeko ku Saturday okuba abantu mu Kampala okubabba. Ate ng'onaanenya otya bano ababba ku street nga gwe mulimu omukulu ogwe NRM. Museveni ne banne eggwanga lino balinyaguludde. Kakati banoonyayo banyazi bannaawe abageto. Bo banyage gavumenti bano banyaga ku street. Ekyo Museveni kyali president nga mu kalulu akaddako. That is Honorable SSEMUJJU NGANDA. You clearly see that he came out to wish even worse to these commanders. I keep on telling people that when you build something outside the constitution, either it will devour you or you have no option left to devour it. Yet if you build something within the constitution, it will be for the benefit of those in government and those opposing. So these gangs must stop in Kampala. They are replica. We saw Kalangala Action Plan, Chiboko Squad, Crime Preventers, okay, Border 2010. Now we are in ghetto structures and Damurira. It is going to devour you, or you have no option left but to devour those young men. But it will pay me that when time comes to sacrifice some people, there will be those young men. It is so unfortunate. Of course, that's my opinion. Do me your comments. I remain Mr. Makindi, Kabuye Sulaiman Mawagali, MP, Makindi is 2026. I'm going to be your next MP. Peace. Yes, Kabuye Sulaiman Mawagali. I am putting in my request to fly the NUP flag high in Makindi East constituency, so that I can represent the great people of Makindi East. Nkomyewo omulundi ogwokubiri n'obwongo nga bwesera nga busera. Ebiwandiiko byange mbirese bibino. Sigadde nze Mr. Makindi, Kabuye Sulaiman Mawagali. Kantwene guno omukisa okubategeeza mbu ngenda kwesimba okuwa MP Makindi East 2026. Nesimbawo luli era nkomawo bataata bamaama basenga bajjajja okubasaba akalulu. Makindi East ediridde nnyo emabega okumala emyaka 2 okuva omugenzi Sebana we yagenda. Yensonga lwaki buli mukulembeze ajja tumuwayo ekisanja kimu kubanga tukola ensobi. Abakulembeze ba Makindi East okumala emyaka 15 buli we barankinga abakulembeze abakozi b'omu parliament abatakyasinze kwogera babeeramu 2 abasemba. Ebyo bintu birina okwogerwa. Twetaaga omukulembeze ng'alina obwongo nga bwesera nga busera. Twetaaga omukulembeze nga fighter, si bano bajooka. Bw'obanga ogenda tusaabalira ku mazzi ne baleeta eryato ly'ebbumba ne baleeta ne speed boat, tosobola kukwata lyato lya bbumba ogenda osaabale kubanga lijja kunywa amazzi obbire bassebo ne bannyabo. Oba olina kulondawo speed boat efubutuka kaweewo ekusomese mangu. Nze Kabuye Sulaiman Mawagali, nze speed boat. Bannaye munonde muninnye nsooke mbasaabaze ku speed ey'ekizungirizi. Eddoboozi lyaffe libadde teriwulirwa.
kyekiseera mu 2026 mulonde nze kamwa kwogera Kabuye Sulaiman Mawaggali ayina eddoboozi eryamwanguka ajoyimirira ku palamenti alyanje ensonga mu beesimbyewo bonna basebo ne bannyabo teryansinga kwanja nsonga abaneesimbyeko bonna baneegomba olw'engeri gye njogeramu olw'engeri gye nnambika ensonga gwoba okiwakana eno YouTube yange sooka ogiraba ogifollowing ogisharing olayo ne vidiyo eziriko engeri gye nnambika ensonga kuba mwaka faananyi nga ndi ku folo ya palamenti nga ngamba Mr. Speaker sa wa Madam Speaker sa waliwo asobola ogaana okuwulira so mu 2026 tetukola era ne mulonda omulala atali Kabuye Sulaiman Mawaggali musibe bulungi mweraba peace mpala nawala kusaba kiguze mpala na bulungi wati aba mpala no bulungi nange benjagala obulungi